Меня зовут Садгуру Каур Хальса, я из Лондона, но живу в Барселоне. And very happy to be in Moscow. Очень счастлива видеть вас в Москве и бывать в Москве. And I think it's a very important time that we're living in to realize the impact of men in a woman's aura. И сейчас очень важное время для того, чтобы исцелить присутствие, брать присутствие мужчины, прошлых мужчин в вашей жизни. And we would use the sacred teachings of Yogi Bhajan, but also these are universal teachings on how important it is for a woman to clean sexual energy from her electromagnetic field. Мы будем использовать для очищения нашего электромагнитного поля от присутствия бывших мужчин при помощи учения Йоги Баджана, а также при помощи универсальных учений, которые используются для этих целей. Do you agree? Вы согласны? Are you aware of the impact of the sexual energy in your aura? Вы осознаете, что есть какое-то влияние, сексуальное влияние на вашу ауру? Maybe sometimes we don't realize. Let me just. I can't. We don't realize sometimes until this one. Иногда мы просто не осознаем. We don't realize until we actually start to clean the aura of how much it has been influenced by male psyche. Иногда мы не осознаем этого влияния до той поры, пока мы на самом деле не начинаем очищать нашу ауру от влияния, от психики мужчины. So when I start to learn these teachings of Yogi Bhajan on the woman, it is not surprising that actually these teachings are shamanic teachings as well. All of the great spiritual teachings say the same thing about a woman's electromagnetic field. Когда я начала изучать учение Йоги Баджана по этому вопросу, я обнаружила, что все эти учения, не только учение Йоги Баджана, они все имеют шаманский такой оттенок. Okay, the sexual act is one of the most powerful tools we have to raise consciousness. Сексуальный акт – это один из самых мощных инструментов, которые у нас есть для того, чтобы поднять свою осознанность. Did you know that? Вы знали об этом? So when these tantric energy courses are becoming more and more popular, people they don't even realize what the kind of energy they're playing with. Сейчас мы знаем, что все больше и больше каких-то тантрических курсов становятся популярными, и люди приходят на них и не осознают, с какими энергиями они заигрывают. Right? Because you have to be very careful who you allow someone to come into your aura, especially in a sexual act. A woman opens up all the channels. Потому что надо быть очень осторожными с тем, кого вы запускаете в свое электромагнитное поле. Потому что во время сексуального акта женщина открывает все свои каналы. So it means that she can be more impressioned in her aura by men in a sexual way when she opens up in the sexual act. She opens up completely her whole electromagnetic field. Да, и таким образом на женщину сексуальный акт влияет гораздо больше, чем на мужчину, поскольку она полностью открыта в это время. Все ее каналы открыты. So tonight we're going to clean our electromagnetic fields and clean our projection, because actually what a woman sends out from her third eye clearly comes back to her.
И сегодня мы будем заниматься тем, что мы будем чистить наше электромагнитное поле и нашу проекцию, потому что то, что женщина проецирует из своего третьего глаза, оно возвращается к ней. Did you know that? Знали об этом? So Yogi Bhajan said when a woman sleeps with a lot of men, she tends to, he says she becomes like a cloudy soup. Cloudy soup. Йоги Баджан говорил, что когда у женщины много партнеров, она ее ощущает, она воспринимается как какой-то суп из облаков с разным влиянием. And that would affect your projection. И это, конечно, влияет на вашу проекцию. Because a woman has her most power is in her heart and it connects to her projection. Потому что основная сила женщины находится в ее сердечном центре, и это влияет на ее проекцию. So she has a projective beam. Yogi Bhajan says it's the power of the projective beam of the female that can touch any man. Йоги Баджан говорил, что у женщины есть проекция, которая исходит из зоны третьего глаза, и эта проекция может влиять на любого мужчину. And can attract anyone. И может привлечь любого мужчину. So what happens when a woman says, "Why do I always attract the same kind of man?" Что происходит, когда вот женщина спрашивает, почему я все время привлекаю один и тот же тип мужчин? Any answers? Есть какой-то ответ у вас? Did you ever ask yourself? Вы задавали такой вопрос себе? What is going on with your third eye? Что происходит с вашим третьим глазом в это время? We think we know what we want, Мы на самом деле мы думаем, что мы знаем, чего мы хотим. but sometimes the projection is so cloudy and it's mixed up with the pain that you have of your experience already with men. Зачастую просто проекция, да, то есть то, что мы направляем вовне, она замутнена. И она замутнена, может быть, болью, гневом, чем-то еще связанным с предыдущими отношениями. So a woman has two arc lines. She has the arc line that goes from one earlobe to the other earlobe. У женщины есть два нимба, да, первый нимб, он проходит от одного уха до другого через лоб. And she has the other arc line that goes from one nipple to the other. И есть второй нимб, который проходит от одного соска до другого. And people that can see energy can see in this part of her arc line how many men she has slept with. И люди, которые видят ауру, они могут увидеть, сколько мужчин было у женщин, могут считать эту информацию. So we do in Kundalini Yoga certain mantra and meditation to clean these arc lines. This one, and we're going to clean this one. И в кундалини-йоге мы делаем специальные медитации и читаем специальные мантры, чтобы очистить оба нимба. The more a man impacts you, the more he penetrates your aura, the more he is staying with you for a long time. Чем больше мужчина повлиял на вас, да, просто какое-то влияние имел, тем больше он проник в вашу ауру. So Yogi Bhajan says a man can actually pick up when a woman has been with many different men and she hasn't cleaned herself energetically. A man feels insecure around this kind of woman. И Йоги Баджан говорил, что мужчина может считывать, может понимать, было ли у женщины много партнеров, и тогда в этих отношениях он тоже чувствует себя незащищенным. Мы попробуем, чтобы нашим онлайн-участникам было тебя слышно. Сейчас они слышат только Садхгуру. Пересядь поближе. Они могут слышать только сейчас Садхгуру. Окей. И оставаться прямо. Да, ей оставаться, и мы попробуем. So every time a woman has a sexual interaction with a man, there's energetic cords that go from her vagina to each man.
И каждый раз, когда женщина вступает в сексуальные отношения с мужчиной, From her vagina. из ее вагины как бы поступает сигнал в сторону мужчины. And so Yogi Bhajan says this starts to debilitate her. This weakens her energy field. И это очень ослабляет ее энергетическое поле. What does that mean? Что это значит? It means that you are more easily influenced by your environment. И это означает, что вы становитесь более проницаемыми для вашего окружения, да, то есть на вас легко повлиять. It could mean that you have a hard time being clear, that you find yourself very confused. Вам становится тяжело находиться в каком-то чистом, незамутненном состоянии. Вы часто попадаете в конфуз. And worse than that, you kind of feel a lack of knowing who you are. И у вас не хватает понимания, кто вы есть на самом деле. You start to have a weak self-identity. Ваша самоидентификация становится слабее. And this is all because of this not cleaning and taking care of your energy field here and here. И все это происходит из-за того, что вы не заботитесь о своем энергетическом поле. Я прошу прощения, можно мы попробуем тебя без переводчика, потому что ты фонишь, и вот наши 50 человек онлайн не слышат. Давай попробуем, чтобы... Да, переводчик без микрофона, будет ли слышно? Микрофон is like echo for online. Yeah. Should I take this one off? Yeah? We don't need it, no? Yeah. You can hear me okay? Yes. Good. So does anybody have any questions so far? Есть какие-то вопросы на вот сейчасный момент? What? So what about the current man? Maybe we will delete the current man too. So Do you want to? Если хотите. So what's the problem? You have a current man. Есть текущий мужчина, поэтому какая проблема? Нет никакой проблемы. Listen, women are so powerful that the problem is they don't even identify how powerful they are. Все дело в том, что женщины настолько мощные на самом деле, просто они не идентифицируются со своей силой. And I hope you get excited about this. Yeah, I am. И надеюсь, это вас прямо вот, вдохновляет. Не так ли? Passionate. Да, должна быть страсть. Okay, Yogi Bhajan said that a woman is a divine entity walking on two legs. She has the power to create life. She has the power to create a man, to create any kind of man that she kind of wants in her life. She has the power from the projective being. Женщина, Йоги Баджан говорил, что женщина – это божественное создание, которое может создавать новых людей, может создать себе любого мужчину, и она все это может проецировать из своего третьего глаза. So what's the problem? В чем проблема? Отпечаток остается только если был физический контакт или если... Без физического контакта. Без контакта. Без физического контакта. Не было физического контакта. Does the imprint of that man stay with you if there was no sexual intercourse? Yeah, it can if there was this man really penetrated you in a psychic way, an emotional way, if there's that connection emotionally, but not to the extent of like sexual penetration. But it still can impact you, but not to the extent of like a sexual penetration. Даже если не было сексуального контакта, то все равно мужчина оказывает большое влияние. Он проникает в вашу психику, он проникает в ваше электромагнитное поле. It's a process where a woman is, you know, she can look, Yogi Bhajan says, just with her gaze, she can shift the energy of a man, of her home, of her whole situation. Йоги Баджан говорил, что женщина просто одним своим взглядом может изменить состояние мужчины, может повлиять на свой дом и на любую ситуацию. So if this is not working, her projection, it's because she has confused identity.
И проекция женщины может не работать только потому, что у нее нет самоидентификации. So she needs to clarify that. И ей надо прояснить этот вопрос для себя. You know, she's a radiant being. Она сияющая сущность. If she actually, women I've seen that when they sleep around a lot, they think they're being, like in Spain, a lot of women sexually very free. Когда у женщин много мужчин, они сексуально очень свободные, и это наблюдается в Испании, например. And they tend to be very dispersed energy, dispersion. Ага. И они выглядят так, как будто они разбрасывают энергию вокруг себя. It's hard to focus. И им самим трудно сфокусироваться. Men can feel how many men you've been with. И мужчины могут почувствовать, сколько мужчин у вас было. And men can they can forget a woman in 1 month. И у мужчин есть такая способность, они могут забыть женщину за 1 месяц. Sometimes even quicker. Иногда даже быстрее. And a woman can carry a man in her aura at least 7 years. А женщина может носить мужчину, с которым уже рассталась до 7 лет. So sometimes when you can't meet someone new because you still have the other man in your aura. И иногда вы не можете повстречать другого человека из-за того, что вы носите своего предыдущего партнера с собой. You are highly sensitive, sophisticated machinery. Did you know that, women? Вы очень тонко настроенные инструменты, женщины. Вы знаете об этом? Highly, highly sensitive. И очень-очень чувствительные. Did you know that? Вы знали об этом? So the Spanish women, for example, they are in denial of their true power the whole time. They're just giving away the sexual energy like it's not valued. А женщины в Испании, например, очень разбрасываются своей энергией, они не в контакте со своей мощной энергией, настоящей энергией. I hope in Russia that you consider the sacred energy of sex to be much more precious. Я надеюсь, что здесь, в России, вот эта сексуальная энергия к ней относится как к чему-то более ценному. Maybe not. Или не так это? So I would like to do some meditation and some kriya to clean your electromagnetic field of these imprints. И я хотела бы сейчас сделать медитацию и крию на то, чтобы очистить ваше электромагнитное поле. You know, why do you think we use mantra in Kundalini Yoga? Как вы думаете, почему мы используем мантру в кундалини-йоге? Because the sound vibrations, they clean out all the garbage out of us. So yeah, the sound vibration can clean your rubbish, but can also, the mantra attracts a new energy into your life. Да, мы очищаемся от того, что нам не нужно, очищаем вибрации наши, и они могут принести что-то новое в нашу жизнь. It cuts the negativity. Mantra cuts the negativity. Мантра отрезает все негативное. Mantra can change a man's destiny. Мантра может изменить судьбу человека. When a woman is into her divine self and she really trusts and gives space and time for her divinity to develop, she can have anything she wants. Когда женщина находится в контакте со своей божественной сущностью и дает этой сущностью место и время, она может сделать все, что угодно. Did you know that? Вы знали об этом? Did you know that a man is not inspired really by how good you cook or how good you are in bed? Вы знали ли, что мужчин на самом деле не вдохновляет, как хорошо вы готовите или какие вы прекрасные в постели? He's inspired by, actually, when he sees you meditating, that's what is inspiring him. Что его может вдохновить, это то, когда он видит, как вы медитируете. They don't really say this, but every man wants a divine woman. Они об этом не говорят, но на самом деле каждый мужчина хочет при себе иметь божественную женщину. I've seen it time and time again. Я вижу это каждый раз.
it looks like they want something young and sexy and Мгм. blonde and you know, just amazing and everything. Мгм. Кажется, что снаружи, что они хотят кого-то молодого, молодую, да, молодую, стройную и желательно блондинку, But sooner or later they get tired of this. но рано или поздно они от этого устают. You know, the man, you know, if you can inspire a man through your meditation, you can change the destiny of the man. That's what the teachings say, that's what Yogi Bhajan said. Говорят, если ты можешь вдохновить мужчину своей медитацией, That's what Yogi Bhajan says, changing the destiny of the ага, man. ты можешь поменять судьбу мужчины. Okay, you know, I had some men in my family that were really suffering. В моей семье были мужчины, которые реально страдали. And you know what I did? Знаете, что я сделала? I just put them on my altar. Я поставила их на мой алтарь. And my altar starts to fill up with all of these men names. И мой алтарь заполнился именами этих мужчин. It can even be like an image or a photograph or a little statue which represents this man. Это может быть, вы можете тоже это делать, это может быть фотография или небольшая какая-то фигурка, которая является, ну, которой вы представляете этого мужчину. And I play a mantra for this. И я играю мантры, And I put an intention on my altar for this man. и я делаю это с определенным намерением. And sometimes the mantra can bring up a lot of rubbish when you start chanting it. A lot of the man's subconscious starts to, he can get worse. И иногда, когда мантра, да, поется, там может подниматься очень много мусора из этого человека, и этому мужчине может стать хуже. Like when we do Sapurk and Elena shared her story, and I have a similar story, I start doing Sapurk, it's a prayer for a man. Например, когда мы читаем Сапурх, да, у Елены есть такая история, у меня такая есть история. Это молитва за мужчину. And the man, instead of getting better, he started to get worse. И вместо того, чтобы мужчине стало лучше, ему становится хуже. And so what it does is it's like a purification process. И дело в том, что происходит процесс очищения. I couldn't believe that this was happening just because I was chanting the mantra. Я сначала не могла поверить, что это происходит просто из-за того, что я читаю мантру. But you know something? I didn't give up hope. I kept doing this every day. Но я не сдавалась, и я продолжала читать каждый день. Every day I sending a prayer to this man. И каждый день я посылала свою молитву этому мужчине. And eventually his life turned around 360 degrees. И со временем его жизнь изменилась на 360 градусов. Sometimes you don't see that in this lifetime, but the seed is implanted. Иногда нельзя увидеть эти результаты в жизни, да, вот за этот жизненный цикл, но уже будет посеяно семечко. So just think, like the men that you are attracting into your life is to, if there's a lot of pain and suffering, it is because of your relationship with your wounded male psyche. И очень часто бывает так, что ваши страдания, они обусловлены тем, что вы связаны с мужчиной, у которого тоже раненая психика. Yeah, did you know that? Вы знали об этом? Would you like to work on that? Хотите с этим поработать? Just think. Well, I just started to realize I see this man in front of me, and I was thinking, wow, this man is. I don't like this. I don't like this. I don't like this. Я просто начала понимать, что я вот смотрю на этого мужчину, и мне не нравится это в нем, мне не нравится то. I was thinking, why am I attracting these weak kind of, well, what can I say, weak and sad men? Почему я задаю себе вопрос, почему я с этим слабым и каким-то печальным мужчиной? I decided that I'd rather be single than have to deal with this kind of man. И я решила, что я лучше буду одна, чем буду вот с такими мужчинами проводить You're свою lucky. жизнь. In Russia, you have some strong men with strong projection. В России у вас есть сильные мужчины с сильной проекцией.
And what I decided is, what I realized is that this is just, you know, we all have a male lineage inside of us. И я поняла, что внутри нас, внутри каждой из нас есть мужская энергия тоже. And what creates my male psyche is my dad's suffering. My dad's. Your dad's suffering creates your male psyche. И мою мужскую мою психику, да, вот часть моей психики, которая является мужской, она создается страданиями вашего отца. Yeah, your dad's suffering and your dad's happiness is forming your male psyche inside of you. Страдания и счастье вашего отца, они создают вот эту мужскую часть энергии внутри вас. And your dad's relationship to his dad is also affecting your relationship with men. И его отношения, да, с отцом также влияют на вот эту энергию внутри вас. So I wanted to clear this because what comes to me is sometimes men have a hard time feeling their pain. И еще одна вещь пришла мне. Очень часто мужчинам тяжело признавать свою боль. So I wanted to dedicate this class to, if you can feel any man you would like to help. Я хочу посвятить этот класс тому, чтобы вы по-настоящему почувствовали, да, и определили мужчину, которому вы хотите помочь. And you can also help him to free from his suffering and his pain in the Kriya. И вы можете помочь ему освободиться от его боли и от его страдания при помощи этой крии. Shall we try? Попробуем. If a man is dead or has died already. My father, he passed Okay, away about already. her father, When yeah. started talking about, I felt that he suffered. Okay. Okay. Is it okay to choose him? As a Yeah, person? totally. Yes. Even if your father has died, they still have an impact on your relationship with your inner male, you know, your inner male, and that is what you attract outside. Был вопрос, можно ли посвятить эту крию человеку, который уже умер. И если, например, это отец, потому что чувствуешь, что он страдал очень. Да, это можно. Можно посвятить человеку, которого уже нет с нами. Okay, so we do it. We do this kriya for us, but we do it to clean the fear and the sadness, because men can't always process their emotions. Мы делаем эту крию для себя, но также мы делаем эту крию для мужчин, потому что очень часто мужчины не могут обработать свою печаль, свои эмоции. So a woman in her power can, as she can process his pain for him. Женщина может переработать или проработать эту боль за мужчину. Okay, and in that you liberate yourself from the bonds that are making you attract always these suffering kind of men. И таким образом вы сможете как бы разрубить эти связи, которые постоянно заставляют вас привлекать в свою жизнь мужчин со страданиями. Any other question? Еще есть вопросы? Это только один мужчина, или, например, можно за папу, за брата? So can I just think about two men, like my father and my brother? Yeah. Да, да. Yeah. Okay. So you know you don't have to like carry them heavy on your shoulders, but you can, as we do the kriya, someone will come into mind who needs help to help him process. Да, не нужно специально концентрироваться, да, и садить этих мужчин прямо себе на плечи, да, про которых вы будете, да, которым вы хотите посвятить практику. Просто вы делаете практику, и кто-то вам будет приходить. Okay, and actually you'll start to notice you'll feel lighter. И вы начнете чувствовать большую легкость. Okay, so let's tune in, palms together. Давайте настроимся, руки на груди, Inhale deep, глубокий вдох, exhale, выдох, pull in your navel, втяните пупок, inhale deep, глубокий вдох, Om Namo
Вдох, Exhale. выдох. Let's do some simple exercises that you can do at home just to start clearing your energy field. Давайте начнем с простого упражнения, которое вы можете делать самостоятельно для того, чтобы очищать свое энергетическое поле. Do your hands like claws? Сделайте такие лапы из своих рук с когтями, Tension in the fingers. и должно быть напряжение в пальцах. And we're going to do this movement. We're going to scissor the hands. One goes across, then the other one goes across. И вы Cross. делаете такое движение, как ножницами, Cross. And we're going и to. меняете руки местами. We start with breath of fire. И начинаем дыхание огня. Just like cleaning out, like you're pulling things out of your aura. Вы как бы выдвигаете эти когти из своей ауры. Yeah. You just want to pull someone in particular out of your aura. This is a really good exercise to do that. И вы вытаскиваете того, кого вы хотите вытащить из своей ауры. Really open up your elbows. Открываем локти Keep your fingers tense. и держим напряженными пальцы. If somebody's been bothering you lately, a man you can't stop thinking about, just clean him from your aura. Если есть кто-то, кто застрял у вас в уме, кого вы постоянно вспоминаете, просто уберите его из своей ауры. Keep your fingers tense, 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 tense. Напряженные пальцы, напряженные пальцы. Come on, ladies, clean your auras. Давайте почистим свою ауру. Really cross the hands have to cross. Перекрещивайте руки. Powerful breath. Мощное дыхание огня.
Close your eyes. Глаза закрыты. Last 10 seconds. Последние 10 секунд. Stick out your tongue now. Вытащите язык. Inhale, hold. Вдох, задержка. Tense the fingers, tense the hands, Mulaband. Напрягите руки, пальцы. Мулабандха. Exhale. И выдох. Observe the energy. Понаблюдайте за своей энергией сейчас. Observe your sensations. Почувствуйте все ощущения в теле. Observe what happens when you start to clear your electromagnetic field. Постарайтесь почувствовать, что начало происходить в вас, когда вы начали эту чистку. Observe the new energy that you can start to feel. Постарайтесь почувствовать новую энергию. Because when you've got your aura heavy with certain men, you can feel very tired all of the time. Когда ваша аура отягощена каким-то мужчиной, вам становится тяжело. Inhale. Вдох, Exhale. выдох. Still doing for the aura, interlace your hands. И теперь продолжаем работу с аурой. Переплетите свои Inhale up пальцы. 60 degrees. Поднимите руки на 60 градусов. Exhale down 60. И выдох на 60 градусов. Powerful breath. Мощное дыхание. Keep going. Продолжаем. Clean the aura. Чистим свою ауру. Very good in January to reset your energy field. Сегодня наша задача – перезапустить свое энергетическое поле. Whatever male energy you're carrying, start to change it. Какая бы ни была мужская энергия, которую вы вносите в себе, начните менять ее. Powerful breath. Мощное дыхание.
Last 2 seconds. 20 секунд. Inhale. Вдох, Mobile. барабан. Hold it. Держим. Feel the energy coming up the spine. Чувствуйте, как энергия поднимается по позвоночнику. Exhale. Выдох. Relax. Расслабьтесь. Observe your sensations. Наблюдайте за своими ощущениями. This is one of the best ways that a woman can empower herself. Это один из самых лучших способов, чтобы дать себе силы для женщин. Sometimes she can get a little lazy and not work on herself energetically. Очень иногда женщины ленятся, да, и не работают над своим энергетическим потенциалом. And this is a privilege that we have to come together and work all on ourselves energetically with a strong intention of one person creating it in the group intention makes it much more powerful. И это на самом деле очень многое значит, когда мы можем вот так собраться все вместе и работать группой над одним намерением. Inhale. Вдох, Exhale. выдох. And bring your palms out in front of you like this. Пожалуйста, вытяните руки перед собой таким вот образом. And you're going to inhale as your arms go back. И мы делаем вдох, и руки ведем назад. Exhale as they come forward. И выдыхаем, руки вперед. So it's like it's fast. И двигаем достаточно быстро. And begin. Начинаем. Open up your chest. Открываем грудную клетку. Try to keep your arms straight. Пожалуйста, старайтесь держать свои руки прямо. Powerful breath. Мощное дыхание. Open up. Открывайте грудную клетку. Breathe through your nose.
Ага, дышите носом. Women need to use their breath more. Use your breath. Женщинам необходимо больше использовать свое дыхание. Use your Используйте breath. его. It's very important to create a tantric experience for women. They need to use their breath. Для того, чтобы создать тантрический опыт для женщины, необходимо использовать свое дыхание. Дышим через нос. И вдох, и выдох. Inhale. И вдох. Hold. Stretch, stretch open. Растягиваем, растягиваем руки. One more band. Мулабанг. Stretch a little more back. Еще немножечко растягиваем руки. Exhale. И выдох. Relax. Расслабьтесь Go inside for your energy. и пойдите вовнутрь за своей энергией. Inhale. Вдох, Exhale. выдох. You're going to inhale, touch your Jupiter finger. First, the index finger together. Inhale. И на вдохе мы сейчас соединяем указательный палец и большой палец на обеих руках. Exhale, you touch your fingertips down on the floor. И на выдохе мы касаемся пальцами пола. You inhale up, Вдох, руки идут вверх, exhale down. выдох вниз. Yeah, we continue like this. И продолжаем таким образом. Your fingertips should touch the floor down below. Пальцами задеваем за пол, когда на выдохе. Clean your space. Очищаем свое поле.
Last few seconds, speed it up. Последние несколько секунд. Постарайтесь ускориться. Inhale up. И вдох. Stretch the spine. Вытяните спину, вытяните позвоночник. More band. Малабан. Contract navel, sex organs, anus. Втяните анус, половые органы, пупок. Exhale. И выдох. Slowly let your hands relax in Gyan Mudra. Расслабьтесь, сделайте гьян мудру. Stretch out your legs if you need to. Можете вытянуть ноги, если нужно. Recognize any part of yourself that has been feeling neglected lately, a little sadness inside. Почувствуйте свою часть в себя, которую в последнее время вы игнорировали, которая печалится внутри вас. Any kind of depression you've had with a man, Любую какую-то депрессию, которую вы испытывали из-за мужчины. maybe a relationship that you don't know how to shift. Может быть, какие-то отношения, которые вы не знаете, как изменить. And you feel sad or depressed about it. И вы чувствуете печаль по этому поводу. Just forget about the man, but feel the feelings that you feel inside that are yours. Забудьте о мужчине, не думайте о мужчине, а постарайтесь почувствовать чувства, которые вы испытываете по этому поводу. This is the male psyche inside of you. Именно эти чувства являются представителем этого мужчины и его психики в вас. Give it space to express itself. И дайте этим чувствам место внутри себя. Inhale, Вдох, exhale. выдох. And the first exercise, so this is for releasing in the aura some of these imprints. Следующее упражнение, оно направлено на то, чтобы освободить ауру от этих импринтов. So we go like this. We go to 60 degrees in front, Мы выставляем руки на 60 градусов перед собой, come back, обратно and we go to the side и затем в сторону. with the palms down. И ладони смотрят вниз. And we're going to chant Har. Then you inhale, Затем вдох, Har. Har. Inhale, вдох. always inhale here. То есть вдыхаем мы всегда, когда руки вот здесь Hands находятся. at level of shoulders. Руки на уровне плеч. So it's like Har, Har. So we're going to do it with the music. Мы будем делать под музыку. And to process any of these emotions that you just felt, process them through the Kriya.
и старайтесь пропустить все свои эмоции, которые к вам будут приходить во время этой крии, пропустить через себя, проработать их. Задержка. Мулабан. Tighten the spine. Выпрямите спину, напрягите ее. Send the Kundalini force up the Shushmana. И чувствуйте, как поднимается кундалини по сушумне. Exhale. И выдох. Relax. Расслабляемся. Breathe. Дышим. Let this mantra clean any energetic imprints. Позвольте этой мантре
очистить все энергетические импринты. Might bring up some feelings of sadness and anger. И, возможно, у вас поднялись чувства печали и злости. Allow yourself to process this inside of you, this male suffering. Позвольте этим чувствам быть проработанными внутри себя. If we never feel our pain, И если мы никогда не чувствуем боли, there is no transformation. мы не можем пройти трансформацию. In order to transform the suffering, you need to go into it. Чтобы трансформировать страдание, нужно пойти в него. You need to feel it. Нужно его почувствовать. Almost locate where is it in your body. И почувствовать то место, где оно располагается в вашем теле. Inhale, Вдох, exhale. выдох. And now we're going to do this we say har with the tip of the tongue, Сейчас мы будем говорить хар кончиком языка, and you say it with anger and force. и мы будем произносить его со злостью и с силой. And we do this with the tongue out this time, like ha, ha. So tongue is out. Язык наружу. So the har is distorted. То есть хар будет немножечко необычно звучать. Okay, begin. Начинаем. Ha, 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 ha. Be angry, be angry, be angry. Разозлитесь по-настоящему. Мулабан. Exhale. Выдох. Make fists with your hands. Соберите руки в кулаки 90 degrees. на 90 градусов. Forearms. Stick the tongue out. We're going to twist. Ha, ha. Язык наружу. И на каждый поворот произносим.
кулаки. Concentrate your third eye. Концентрируемся на области третьего глаза. Exhale. Выдох. And you're going to come into baby pose. И сейчас переходим в позу ребенка. And you're going to relax in baby pose for just a moment. Put your forehead on the floor. Кладем лоб на коврик. You can spread your knees a little bit if it's more comfortable. You can spread your knees. You can put a cushion under your heels and your buttocks. Сделайте себе удобно. Можете развести колени на ширину, которая удобна. Можете подложить что-то под пятки. Just let yourselves relax. Sometimes it's the hardest thing a woman has to do is all she has to do is relax. Иногда женщинам очень трудно расслабиться, но нужно это делать. Focus at your third eye. Концентрируемся на области третьего глаза. And just practice the art of relaxation. И практикуем релаксацию, расслабление. As you relax, vibrate the mantra Har Har Mukande at your third eye. И когда вы расслабляетесь, пожалуйста, вибрируйте мантру Хар-Хар Муканде. Mukande is liberate me. Муканде означает «освободи меня». Liberate me from anything which is holding me down. Освободи меня от всего, что держит меня, что задерживает меня. And Har Har gives you the strength to help you to liberate. А Хар-Хар дает вам силу, чтобы освободиться. Let it go, surrender. Отпустите все и сдайтесь.
Start chanting. Начинайте подпевать.
sitting in easy pose, Садимся в простую позу. arms at 60 degrees. Руки поднимаем вверх и разводим на 60 Just градусов. clean your aura of any heavy attachments to any men with this mantra, Harha Mukande. И мы чистим свою ауру от привязки к мужчине. Any part of your male psyche which is suffering, ask Mukande to liberate it. Попросите эту мантру, попросите Муканды, чтобы она освободила вас от мужской части психики, которая страдает внутри вас. Open up your hearts. Открывайте свое сердце. Делайте проекцию и пойте громче. Go up again with your hands. Inhale. Поднимаем руки, вдох. Just feel the energy in your hands. Почувствуйте энергию в своих руках. Inhale deep. Глубокий вдох. Mulband. Лабан. Feel the energy. Почувствуйте энергию. Feel the palms tingling. Exhale. Выдох. Relax. Расслабляемся. And you're going to let your head collapse. И вы отпускаете голову. Позволяете ей упасть. Keep a straight spine, but let your head collapse. Позвоночник прямой, но голову вы опускаете. Just let yourselves become really tired and sad. Позвольте себе почувствовать себя очень уставшей и печальной. Any pain that you've been feeling lately? Вспомните любую боль, которую вы перенесли недавно. Let yourselves just give it some space. Let yourself feel it. Дайте место этой боли. Feel any pain that you've had recently with any relationship. Почувствуйте боль, которую вы недавно перенесли, которая связана с любыми отношениями. Sometimes it's just a really healing just to let yourself fall into the space of sadness. Иногда это бывает очень целительно, когда вы даете место для этой печали. Let yourself feel the loss of hope. Почувствуйте, как будто нет никакой надежды.
And just breathe. И дышите. Let a part of you die. Позвольте части себя умереть. Stop fighting. Перестаньте бороться. Let the warrior have its rest. Позвольте своему внутреннему воину отдохнуть. Inhale. Вдох, Exhale. выдох. Let yourself slowly come up like you're resurrecting yourself. И потихоньку позвольте своей голове подняться, как будто бы вы восстаете, Like you're coming back to life. как будто вы возвращаетесь снова к жизни. New spine.
новый позвоночник. Sit very nobly with straight spine. Сидите очень прямо, Hands in your lap. руки на коленях. And let any fear of the future dissolve with this mantra Chatra Chakravarti. И все ваши блоки растворяются с мантрой чакра-чакра-варти. Let it heal your heart. Позвольте ей исцелить ваше сердце. Erase past karmas. Erase. Erase. И стереть всю карму, всю прошлую карму. You can listen to it or you can chant. Вы можете слушать или вы можете петь. Sedang
Inhale deep, Глубокий вдох, hold the breath. задержка дыхания, Mulban, Мулабан. let the mantra echo inside, Позвольте мантре звучать внутри вас. dissolving the fear, dissolving the sadness. Пусть она растворит ваши страхи и вашу печаль. Exhale, Выдох, inhale, вдох, hold, Mulban, задержка, Мулабан. exhale, Выдох, inhale, вдох, Mulban, Мулабан. exhale. Выдох. Last time, inhale, И последний раз вдох, Mulban, Мулабан. feel your heart center. Чувствуйте свой сердечный центр. Exhale. Выдох. Last meditation to clear. И последняя медитация. Put your hands in Gyan Mudra. Пожалуйста, сложите руки в Гьян Мудру. And we're going to chant a mantra that is clearing the karma from the male karma here, around here, this area. И давайте будем петь мантру, которая очищает мужскую карму, которая расположена вот в этом месте, в районе нижней части живота. You're going to visualize the color gray, Dharti Hay. И вы визуализируете серый цвет. Dharti Hay, Akash Hay. Then you're going to clean your arc line up here and visualize ether blue. Когда вы очищаете ваш верхний нимб, тогда вы визуализируете голубой цвет эфира. Ether blue. Да, то есть эфир голубой. And here you're gonna clean this arc line as we really chant Guru Ramdas is a guru for the healing.
Guru Ramdas Hai, at the heart center you visualize white energy. И когда мы поем Гуру Рамдас, то мы здесь визуализируем белый цвет. It can be white or gold, whatever comes to you easier. Может быть белый или золотой, какой like вам ближе. Cleaning the earth, cleaning the heavens, projecting my future. И этот цвет, он очищает землю, очищает небо и делает проекцию в ваше будущее. Let's do it. Hands Gyan Mudra. Гьян Мудра. What about the gray color? When Just visualize grey here. Darty Hai, grey. Hei. Когда Akash Hai, говорится blue. Darty Hei, тогда серый. Guru Ramdas Hai, white or gold. Yeah? Hands in Gyan Mudra. Руки в Гьян Мудру. Visualize the colors. Не забывайте визуализировать цвета. Sing, sing, sing. Пойте.
Counting. Глубокий вдох. Earth is, the heavens are, Guru Ramdas is. Exhale. Земля есть, небеса есть, Гуру Рамдас есть. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Repeat that. Земля есть, небеса есть, Гуру Рамдас есть. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Земля есть, небеса есть, Гуру Рамдас есть. Exhale. Выдох. In your silence, feel your containment as a woman.
своей тишине почувствуйте свое внутреннее спокойствие как женщина. Feel the power to contain, Почувствуйте свою силу, чтобы контейнировать, you contain your own energy, чтобы контейнировать свою собственную энергию, you contain your partners, чтобы контейнировать своих партнеров and create your universe. и чтобы создавать свою собственную вселенную. Let go of any toxic or negative relationships with men. Позвольте уйти всем токсичным отношениям с мужчинами. And say to yourself, I deserve a loving and higher consciousness relationship. И скажите себе, я заслуживаю высших отношений. I deserve a loving and higher consciousness relationship. Я заслуживаю любящих и осознанных отношений. I deserve to experience true love with another man. Я заслуживаю того, чтобы испытать настоящую любовь с другим мужчиной. In a relationship where we can serve a higher purpose. Отношений, в которых мы будем оба служить более высокой цели. Which is the true power of an Aquarian male-female relationship. Я заслуживаю почувствовать настоящую силу отношений эпохи Водолея. I see my male psyche Я вижу свою мужскую часть психики, and I give him space just to be. и я даю этой части пространство. At the same time, I project a beautiful, loving relationship. И одновременно я делаю проекцию на красивые, любящие отношения. Now, inhale deep, И сейчас глубокий вдох. visualize, feel, don't see, feel what this relationship feels like in your third eye. И постарайтесь почувствовать, какие это отношения в области третьего глаза. Feel it in your heart and feel it in your third eye. Почувствуйте эти отношения в области сердца и в области третьего глаза. Exhale. Выдох. And again, inhale. И вдох. Feel it in your heart and feel it in your third eye. Чувствуйте эти отношения в сердце и в третьем глазе. Exhale. Выдох. Last time, inhale. И последний раз вдох. And just project light from your third eye, your projective beam. Project out a strong light И почувствуйте, как свет выходит из области третьего глаза. to heal any man that comes into that vision right now. Heal him. И если какой-то мужчина появляется в свете этого прожектора, который исходит из вашего третьего глаза, исцелите его. Father, ex-partner, brother, whoever it is. Отец, это может быть отец, ваш бывший партнер, ваш брат. Exhale. И выдох. And send your prayers and your blessings as we put our palms together И посылайте свои молитвы и свои благословения to your male lineage. вашей мужской линии. Inhale deep. И глубокий вдох. In Russian, the long time sunshine. И по-русски поем «Пусть солнце светит над тобой». Пусть солнце светит над тобой, и любовь прибудет. Чистый свет озарит тебя и хранит пути. Пусть солнце светит над тобой, и любовь прибудет.
Ты свет озарит тебя и хранит пути. И хранит пути. И хранит пути. Where did you go? Satnam. So the next, we're going to do a workshop, a women's workshop in March, Будет еще один воркшоп для женщин в марте, and we're going to clean the female lineage. и мы будем очищать женскую линию And it's going рода. to be about our relationships with our mother. И это будет семинар, который будет посвящен отношениям с матерью. That was the first teacher that taught you how to even what about love. Потому что это был первый учитель, который научил вас чему-то в отношении любви. And also we have an online class coming up, and we're going to be, I'm going to teach you a mantra on how to attract your soulmate. У нас будет еще один класс очень скоро, и на этом классе я буду учить тому, как найти своего душевного партнера души. You have to sign up for that, Надо подписаться. right? And not only that, but we're also going to do special meditation to heal the male psyche. И будет еще специальная отдельная медитация на исцеление психики мужчины. And I really encourage you to come to this event. Major transformations happened in my life when I was just chanting mantra. И я вас приглашаю на следующее событие, которое вот у вас на листовках здесь есть. Просто повторение мантры принесли очень большие изменения в мою собственную жизнь. So this is what the chanting Mul mantra. Mul mantra cleans all karma from your past, present, and future. Мы будем петь мул-мантра, это будет называться Маханджапа мул-мантра. И мул-мантра, она очищает прошлую карму, настоящую и будущую. And Jagat Guru has a very special energy. И у Джагат-гуру, который будет вести это событие, у него очень особенная энергия. Shame he's married. Is it? No, nothing. So basically, he has lot of spiritual power. У него очень mощная духовная энергия. So I invite you to all come to this Mul mantra, because the best thing a woman can do is actually meditate together with mantra in a big group like this. Я вас приглашаю на это событие, потому что это, в принципе, самое лучшее, что может делать женщина. Она может читать мантры и медитировать. It only takes one person to really meditate to affect the whole group. На самом деле нужен один только человек, который реально медитирует, чтобы это повлияло на всю группу. And these japas transform, and the aura always stays in the mantra stays impressioned in your aura. И если вы читаете мантры, то эти мантры, они остаются как отпечатком в вашей ауре. So this is the 1st to the 3rd of February. И это событие будет с 1 по 3 февраля. Would you like to say something? Хочешь что-то сказать? No? Okay, so thank you very much for coming from Moscow. Thank you so much. Спасибо, что приехали, особенно те, кто приехал из Москвы специально на это событие. And hello online. Hello and Waheguru. И привет всем, кто смотрел, кто был онлайн с нами.
I hope you enjoyed the class and continue to do these meditations, what we started, this one, and this one, cleaning the aura, this one, yeah? И вы можете продолжать делать эти упражнения, которые мы с вами делали для очистки своей ауры. Good night. Спокойной ночи. Good night. Спокойной ночи всем онлайн. Специальное предложение на западном мантры по минимальной цене, которое